Всем привет, с вами Вимат, и это рубрика «Взломай компьютер абстерго, найди заметку». Опять также продолжаем дальше двигаться по сюжету, но, как и уже было в предыдущей серии, в 16-й, по-моему, решил я таким образом сделать. Побегать все это дело, пособирать и пообсуждать. Как ты считаешь, что не очень раскрыли здесь мудреца? Как-то он появился моментально. Но я так понял, это был тот самый взломщик Джек, который нам постоянно говорил, как взломывать компьютеры, да? Вот какую-то дрянь нам вколол. Эта прекрасная мадам сказала, что яд был не смертельный, но что-то мне подсказывает, что он пытался вовсе не убить, не отравить нас, а как-то изменить. Что теперь? Говори, идиот, смотри на свет. Это не батарейка? По-моему, батарейка. Прием? Прием! Прошу прощения. Меня зовут Шон. За мной Ребекка, моя сообщница. Привет. Хорошая работа. Правда, я серьезно. Мы получили все данные. Очень жаль, что наш человек оказался... Даже слов не подобрать. Фанатиком, наверное, иначе не скажешь. Выбора у нас нет. Именно так. Мы хотели через Джона добраться до облачных серверов абстерго и, не побоюсь признать, использовать его. Конечно, мы не знали, что он решил использовать тебя и свалить на тебя вину, в случае чего. Пожалуй, в конце концов, все получилось как надо. Ну, почти все. Шон хочет сказать, что если ты можешь взломать что-то еще, мы за. Перед смертью Джон дал тебе 3-й уровень доступа. Используй его. Ассасины не тамплиеры. Заплатить мы тебе не сможем. Но найдем, чем компенсировать. Так, пора закругляться, Бекки. 20 секунд. Да. Удачи. Счастливо. Мы прекрасно поработали вместе, друг. И удачных взломов. Так, хорошо, я сейчас быстренько проверю, идет ли запись. Да, запись идет, микрофон вроде работает. Что у нас там по этому устройству? Все отлично. Ладно, понятно. В общем, да, этот самый Джек, на данный момент мудрец, работал с Шоном и Ребеккой, да, нашими героями из предыдущих частей Assassin's Creed. Так, в архив. Что значит в архив? Пьер утром подал заявление. Новые меры безопасности всех испугали. Его не отпустят. Это часть контракта. Такой уровень доступа означает, что надо пройти кучу проверок. На это уйдут месяцы. Правда? Я не знала. Читай мелкий шрифт. В работе на абстерго есть свои плюсы, но есть и минусы. Большие. Не за что. Помню свою первую сессию до сейчас. У меня примерно тоже было от анимации. Повторится, скажи, Мелани. Может быть, что-то пройдет. Так, эта запись это в настоящий момент происходит, да? Так, ладно. Кстати говоря, я взламывал эти компьютеры, оказывается. Но не смотрел воспроизведение видео. Кстати говоря, мы продолжаем за этим чуваком наблюдать. Значит, давайте зайдем здесь в архив на рабочей зоне, на камера 2. Что за сообщение от службы безопасности? Это стандартные сообщения. Не волнуйтесь. В офисе возникли небольшие проблемы. В смысле, что-то с сервером? Потому что меры слишком суровые. Прям драконовские, да? Нет, волноваться не о чем. Пойдемте, я объясню. Кстати говоря, надо было мне все эти камеры показать, я так понимаю, в предыдущих сериях, потому что на данный момент комната, в которую я попал, имеет уровень доступа 2. То есть давным-давно я уровень доступа это получил. Вот только сейчас я заметил, что можно было на камерах посмотреть запись, зайти в архив. Эй, спасибо тебе за данные о белом ките. Я смог его отследить. Да не за что. Офигенно, да? Да, отследил после твоей миссаги. Плыл за ним. Поймать не смог. Кстати говоря, белый кит, про которого они сейчас говорили, есть такое игровое событие в Assassin's Creed, в этой части. Вот, когда ты его находишь, если у тебя, я так понимаю, есть друзья в Ubisoft игровой платформе, то им дается местонахождение этого белого кита. Да. Его убили. Несколько выстрелов в грудь. Нет, это не проблема.
У нас достаточно данных. Скоро узнаем. Да. Да. Хорошо. Вышлю результаты при первой возможности. Хорошо. Есть новости от Оливье? Черт. Я очень беспокоюсь. Да. Ладно. Спасибо. Удачи. Так. Блин, я думал, она ушла, хотел ее компьютер взломать. Ладно, выходим. Я так понимаю, очень неровно дышит данная девушка к Оливье, к директору местному, который пропал. Ничего. Так, ладно, пусть не болтает. Идем взламывать дальше компьютеры. Первый компьютер у нас прямо здесь. Я его не взломал. Слушай, по-моему, я все эти компьютеры взламывал. То ли здесь люди постоянно меняются, то ли компьютер, который я взламывал, уже обновляется. Их можно взламывать заново. Здесь что-то, видимо, уже совсем сложное, да? Вроде нет. Вроде нет. Так, что-то я опять не туда перебежал. Подожди-ка. Слушайте, давайте вот сейчас этот компьютер взломаем, а в дальнейшем я, наверное, не буду показывать этот взлом. Не буду тратить время на взлом компьютеров. Сразу буду переходить уже к имеющимся на компьютерах файлам. Какой кошмар. Какой долгий текст. Слушай, я, наверное, даже его не буду вставлять в это видео.
На ускоренном темпе, наверное, промотаю, потому что это невозможно. Очень долгий текст. А я, наверное, вкратце о нем расскажу. Что там? Прага, по-моему, да? 16-й. Начало 17 века. Конец 16-го, начало 17 века. Про девочку, у которой отец был алхимиком. Что-то он там для императора какое-то важное дело делал. В общем, ой, я даже пересказывать это не хочу, это такая муть. Ладно, двинемся дальше. Вы, наверное, потом на паузе почитаете, потому что, ну, я уже устал это читать. Так, идем дальше. Журнал Мемориум S2000. Так, ну это хоть не такой долгий будет текст, как предыдущий. Анимус абстерго Industries. Так, ну я так понимаю, это предыдущие версии анимуса были, да? Типа от самой первой версии анимуса. Так, у стоматолога. И дальше все лучше и лучше, да, становились? Так, ну, странно, что здесь нет... А, вот, Дезмонд на такой же, анимус версия 1.0 была. Дезмонд на такой штуке лежал. Ну, а сейчас типа виртуальные очки. Ладно, хорошо хоть... Не пришлось мне 30 минут зачитывать текст. Так, погоди, давай посмотрим на карте, где мы находимся. А компьютер, я так понимаю, не смогу взломать. Да, она сидит в кабинете, я ее компьютер пока не взломаю. А может, не надо взламывать? Чем скажешь, нет? Нет, ничего она мне говорить не хочет. Ладно, здесь еще один компьютер стоит, давай его тоже взломаем. Где он? Вот он. Ну, смотрю, тут гитарист сидел. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. Abstergo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitor is at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I.O. signals. 25%. Ease up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft Navajos. Get her out of there. Oxygen. On the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes. Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to pass. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German? I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted.
Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, 1 or 2 generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small and are bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough! For hard our fists, yes, and knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Lock her away. Navajos lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? The monthly progress report. I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish. It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject, Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen.
You both have important work to do. Obviously. But my work requires his animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you. Кошмар. Тоже очень долго, но, по крайней мере, интересно. По крайней мере, здесь хоть озвучили. Жаль, не на русском, но тем не менее. Это не читать самому текст. 30-минутный. А дальше что у нас по компьютерам? Куда еще можно пойти, что взломать? Ну, вот здесь давай метку поставим. Потом взломаем, посмотрим, что там. Так, заметок я вроде здесь больше не вижу никаких. Здесь не пропустил. Surrogate Initiative, Test Session 32. January 11th, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle! How did they find you? Oh, Jesus. What would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy, cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course. 8:15. p.m. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see, all these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're
still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my god. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen, since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death, of an undiagnosed epileptic I should add, I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors, and the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done, and countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Так, а вот это интересно. Сам Уоррен Видик, значит, здесь в аудиофайлах присутствовал. Объект 0, значит, это у нас Элизабет, нет, Эйлин получается. Объект 0. Объект 1 у нас умер, сконспирированный. И Уоррен Видик станет объектом номер 2. Дезмонд Майлз, по-моему, объект номер 17 был. Ладно, двигаемся дальше. Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов абстерго. Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь, но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио Аудиторе до Фиренце будет рискованно. Так, любопытно. Вот эти вот полумультяшные, полуанимешные вставки я что-то не видел, откуда это вообще взялось. Так, сервер. Попробовать в сервер войти. Давай сгоняем туда, попробуем. Сервера, но у меня допуска, по-моему, еще не было. Да, конечно, не было. У меня же третий допуск дали, когда я в бункере находился. Так, хорош. Может, здесь тоже Енону встречу.
Мы начали исследование жизни Радунха Гиду в период жизни с юношества и примерно до 30 лет. Но нас не впечатлила его чрезмерная сдержанность, перемежаемая вспышками гнева. Он явно не обладал необходимыми нам лидерскими качествами. Все же мы решили изучить его раннее детство в надежде найти интересные эпизоды в доколониальной Америке. Здесь хорошо видно, что в этом мальчике есть некая притягательная наивность. Однако наши специалисты сочли историю этого юноши весьма проблематичной. Изобилие фрагментов культуры магавков мешает рассказать подлинную историю Америки. Далее. Язык магавков, безусловно, станет проблемой для восприятия. Как следствие, мы считаем, что детство Коннора может представлять интерес для более образованных зрителей. Широкой же аудитории она может показаться слишком чужой, скажем так. Наша группа рекомендует отказаться. Ну, вот здесь я не согласен. Ну, может быть, согласен. Ну, лично мне понравилась история Радунха Гейду. Особенно его детство, юношеские годы. Не знаю, как вам, но я в восторге вообще от... Ну и вообще, в принципе, мне нравится как бы все эти истории про индейцев. И культура, самобытность. Так, ладно, двигаемся дальше. Что у нас еще есть? Так, ну вроде заметок нету. По-моему, я где-то здесь, на стене. Да, я даже видел в записи своей, что на стене пропускал заметку. Вот та самая заметка. А, давай сейчас войдем в комнату охраны. Нет, это серверная, да? Давай сейчас в комнату охраны зайдем. Она у меня уже взломана, все взломано. Может быть, там тоже есть в архиве записи. А, все, понял. Я ее по сюжету-то и взламывал. Эту комнату. Ладно, тогда двигаемся в серверную. Пробуем здесь что-нибудь отыскать. Не прилепят ли хитрые разработчики заметку куда-нибудь на стену, чтобы она сливалась синим светом? Великие умы в истории. Заказ 4. Одаренный, обходительный и галантный Хейтем Кенуи стал героем для поколения людей, отчаянно нуждавшихся в решительном и харизматичном лидере. Служба Кенуи на посту великого магистра колонии оборвалась в 1781 году. Его зарезал неблагодарный сын, неспособный оценить мудрость его прагматичного подхода к политике и личной жизни, при котором нет различий для представителей разных рас. Ну, действительно галантный, да, обходительный. Считается одним из самых интересных антагонистов. По крайней мере, на данный момент, где я прохожу Assassin's Creed, да. Так, ну, что мы можем сделать? В принципе, все, что мы могли, здесь сделали. Возвращаемся к лифту. Ну вот мы и в холле находимся. Кстати говоря, смотри, после всей этой шумихи ни Шона, ни Ребекки на месте нету. Куда-то они все запропастились. Кто постоянно здесь стоял? Я не в курсе. Великом торговал. Всего интересного, да? Так, сейчас глянем, куда можно пройти. Кстати говоря, здесь сейчас серверная еще одна будет. Давай, прежде чем туда идти, загоняем. 2 компьютера освободилось, их взломаем быстренько. Будет быстрее, чем взламывать серверную. Потом вернемся к серверной. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. Кстати говоря, вот это уже интересно. То есть на данный момент показали тизер к той истории девочки, про которую я рассказывал. Да, жаловался, что ее целых полчаса пришлось читать.
это оно самое. Оказывается. Так, слушай, а... Абстерго Entertainment, нет? Где тут самый долгий текст? Нету его здесь. Видео «Божественная наука». Презентация «Божественная наука». Вот про то, что я говорил. Вот он, тот самый текст. Ладно, потом вы его посмотрите. Или, может, уже посмотрели. Посмотрим, в каком порядке я вообще видео смонтирую. Так, тебя мы взломали. Все, да, получается. Сейчас этот компьютер взламываем. Так, что такое? Что происходит? Чем не взламываешься? Ну ты чё, долго будешь, нет? February 12, 1981. Qualitative personal interview with subject 1 on ancestral research regarding Avalon de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans, the stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? Yeah. She's smaller than me, but it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade into the throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blanc? What about him? He and Avalon were close, but we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay? I mean, guys think about sex more than girls, right? That's a fact. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about... Is that why she's able to assassinate? Well, okay, here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review. What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. But the way she dealt with it, it happens so often. It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself.
when she was charming, felt kind of similar to killing. Or the build-up to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. Ready to go on? Yes. Evelyn was black. And white. On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Evelyn looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Evelyn, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely. Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just... everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Ну, это уже интересная информация про Авелину де Гран-при, да? Французскую революционерку, которая была ассасином и освобождала рабов. Так, давай сейчас зайдем в комнату охраны. Я ее уже взламывал, но навряд ли я там смотрел архивы также. Кстати, да, архив я не смотрел. Ну вот и все позади. Просто ненавижу, когда усиливают охрану, дергаюсь. А в бункер кого-нибудь сажали? На пару дней. Бесит, но, наверное, так нужно. У нас тут серьезная инфа. Все секретно, да. Противно это, конечно, но... в контракте есть пункт и... И бонус за это платят. Говорят, за неудобство. Правда? А вот это здорово. Так, ну все, выходим. Идем сейчас. Опа, смотри, налепили мерзавцы. Заметка 11. Сколько у меня всего заметок уже? Ни одной не пропустил. Всего 19 заметок. Фиг знает, сколько их должно быть. Ладно, потом посмотрю в интернете. Ну все написано, 18 из 20 заметок. То есть мне еще 2 заметки где-то надо будет откопать. Его даже на встрече не было. Ладно, смотрим в оба глаза. Сейчас, может быть, в серверную зайдем, там еще одну заметку обнаружим. Так. Нет ничего. Куда не налепили. Вот хожу такой спокойно, да? Никто на меня внимания не обращает. Захожу в комнату с третьим доступом. Все стоят, просто своими делами занимаются. Камеры то, что поснимал абстерго, тоже спокойно взламываю. И странно, что в комнатах охраны никогда охранников не сидят. Серверы никогда никого нету. Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Open! Good morning, Miss Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten? Your friends are dead, Miriam. Bartel Schink and all his Navajos, his Edelweiss pirates, executed for 5 counts of murder. It was a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them! You hear me? All of you are scum!
Scum! Scum! I see it so clearly now. She didn't break, did they? You have nothing. Quiet, girl. You don't have the artifact. If you did, you wouldn't be talking to me at all. Never use lace seat. I said never use lace seat. Never use lace seat. Never use. Get her out! Get her out! We're losing her! Shut it down! Everything! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step aside, son! Eileen, talk to me. Can you open your eyes? Clear! Oh, God. No response. All right. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bach's premature retirement. When I first learned of Dr. Bach's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bach has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But if there is any solace to be found in her accident, it may be this: that she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is thanks to her, it is due to her diligence, that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the surrogate initiative, as she called it, has been temporarily halted, the copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Quiet, Joan! Quiet! Ах ты лицемерный засранец, Уоррен Видик. Мне вот интересно, прикладывал ли он руку к тому, что Эллен Бок, про которую сейчас говорилось, погибла во время исследования в своем же детище, в своем проекте, в своем устройстве суррогат. А ведь Видик же говорил то, что она для него главный конкурент, и Эллен Бок из-за того, что она обнаружила артефакт в своих воспоминаниях, абстерго решили спонсировать ее больше, чем Видика. А Видика вообще собирались, по-моему, прикрыть. Так, смотри, еще 2 компьютера здесь находятся. Ага. Мне надо взломать еще 3 компьютера. И тогда, в принципе, все компьютеры в абстерго будут взломаны. 3 компьютера взломать, а 2 заметки найти. Давайте взломаем этот компьютер.
Понятно. Переписка Мелани с Оливье. Что у нас? Еще один компьютер остался. Из абстерго вы меня не выпустите, да, ребята? Очень сурово здесь. Заходим в эту комнату. Кстати говоря, заметка. Предпоследняя. Последняя заметка. И осталась, по-моему, 20-я. Самая последняя. Кажется, что я ее пропустил где-нибудь на серверном этаже. Ладно, давай взломаем компьютер следующий. Пап, это будет короткой. Просто на память обо мне, если все пойдет наперекосяк. И из храма я живым не выйду. Я пытался быть оптимистом, но просто не могу. Думаю, от воспоминаний Коннора у меня разыгрались нервы. В его истории столько самой разной боли, но он не отчаивался. Даже когда терял веру в других. Я могу только верить, что мы делаем то, что нужно. Что я предотвращу катастрофу. Я знаю это. В смысле, техника ждет. Нам надо только воспользоваться ей. Я последнее звено. Что-то в моих генах или в памяти. Последний элемент, который все запустит. Потому я здесь. Поэтому они привели меня. Только я не знаю, чем придется пожертвовать. Рассудком. Жизнью. Нельзя сказать точно. Я знаю, это... Наша война с тамплиерами не закончится. Что бы ни было внутри храма, это не конец. Просто новая глава в этой бесконечной истории. И твоя задача, и мамы, и Шона, и Ребекки, листать ее дальше. Знаешь, я все думаю. Орсон Уэллс когда-то сказал, мол, если хочешь счастливый конец, все зависит от того, где закончить историю. Так что, может, вот и ответ. Может, потому люди идут вперед. Пап, если там что-то случится со мной. Когда будешь рассказывать про меня много лет спустя, расскажи, как я сбился с пути, но вернулся и успел спасти мир. И закончи на этом. Так они там все будут улыбаться. Пока, пап. Привет, маме. Передай, что я люблю ее, что я люблю вас обоих. Я вас люблю. Объект 17, запись 4. Последняя запись Дезмонда. Так, компьютер взломано на 32 из 33. Ладно, давайте попробуем тогда уже попасть в итоге серверную на самом нижнем этаже. Может, там один из чуваков освободил компьютер, и можно будет его взломать. У меня 3 раза проверили, пока смогу. Для начала зайду в комнату охраны. Там я, скорее всего, тоже в архив не залазил, забыл. Сейчас вот залезем, посмотрим, что там интересного. И заодно, может быть, где-то заметку здесь найду. Где-то все-таки пропустил. Да, смотри, на самом деле забыл я посмотреть архив. Давай глянем. Тело перевезли? Да, и сохранили. Делаем, что можем. Хорошо. Пусть охрана остается на чеку. Мисс Лэмэй сказала, что ситуация под контролем. Но я чую, скоро они нам снова пригодятся. Так, что именно им пригодятся? Стволы? Ну, видимо, еще. Может быть, ассасины сюда придут, не знаю. Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host Eileen Bach,
DNA sample SB1970. Miriam, my dear girl, there is no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps, or the whereabouts of your leader, Bartle Shink. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women, actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartol Shink. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello? Hi, Seamus. It's Mom. Hey. How are you? Dad! It's Mom! Hello, Eileen. Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in the lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss Pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss Pirates, you know kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Power down. You all right? Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that... It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No, but you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by. Check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle.
The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories, so the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even abstergo industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks. Вот, опять появление молодого Уоррена Видика. Опять история Эленбок. Так, ну все, смотри. 33 из 33 компьютеров я взломал. Правда, почему-то мне ничего не дали, ни достижения, ничего не всплыло. Быть надо еще заметку найти. Да, все будет нормально. Что я хотел сделать? Я хотел попробовать зайти в свой же компьютер, который находится здесь, в бункере, и попробовать, может, с него получится мне загрузиться в воспоминания. Да, смотри, получилось.